Пойдемте к шерифу сходим. Там вот по заданию так к шерифу попасть, да? Так, а это куда? Сюда, туда, туда, сюда. Куда? Не сюда. Так, где шрифт-то у вас? Господа. Здесь, в баре? Явно не в баре же. Так. Отправиться в управление, отдать щелкунчик Уэйку. Так, где мы тут есть? Вот управление шерифа здесь. А тут еще и схрон какой-то. Что-то танцор тут, бля. Музыкальный автомат не работает, несчастные железяки, должно быть осточертело играть. Бред какой-то. Так, здесь мы пройдем. Здесь какой-то где-то схрон должен быть. Или за забором. Болторез. Как мы раньше без болтореза жили, я даже не знаю. Опять какая-нибудь загадка. Я уже не хочу загадки разгадывать. Совсем. Так, работы. Важные шишки из журнала жалуются, что ТВ плохо ловит. Надеюсь, не из-за покрасочных работ. Так, проклятые собаки продолжают раскрывать. Так, нужно будет покрасить мусорный бак. Хотел покрасить большое дерево. Поменял винтик с фиолетовой скамейки в парке. И что, и даты. Ох ты, ё-моё. Так. На по городу какие-то знаки искать, видимо, да? Ой-ой-ой. И опять за патроны какие-нибудь. А чё ты подглядываешься за мной? Алло, мужик. Ты чё? Стоит, палит контору. Power's out. Always a good sign. Найти Уэйка. Anyone here? I'm here, in the closet. All clear, Estevez. Ты чё, блин? Чё ты ластами машешь-то? Машет он ластами, блин. Нечего на копов нападать. Машет он. Так. Чё-то кто-то там про шкаф кричал, кто-то где-то в шкафу. Agent Estevez? Is that you? That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. What happened here? Where to fucking start?
We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources, problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. You'll need these keys. Back into the morgue, huh? Fantastic. Так, что нам в подвал тогда? Так, а здесь что еще есть? А, это и есть подвал? А, ну пошли тогда. Do you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Так, давай искать. Где что мы можем сделать? Мой любимый болторез, болторез, болторез. Another locked box. Еще ящик. Тут цифры уже. Так. Ну я вот реально, я уже заморачиваться не хочу из-за ерунды. Блин, хоть бы нормально что-то давали в сундуках этих. Что даже и думать не хочется. Так. Значит, если дать питание, у меня тут будет все в ажуре, да? Вот лучше ланчбоксы давали бы вот эти вот. Для улучшения вот в таких сундуках, в ящиках, заначках таких. Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! Да. Дура, открой. Так, тут давайте посмотрим по патронам хотя бы. Что загадки все эти уже не интересны. По медальону вот этим, не знаю, хоть было что-то там, обмен, там, разбор какой-то сделали бы. Для чего мне вот эта пачка разных
непонятных. С ящика вот этих толком не взять нифига. Так. Восстановить энергоснабжение. Стрельба была здесь сейчас. Тут ящики сами открываются. То он сидит там, что ли? О. А что, у меня нет предохранителя. Предохранитель надо искать. Ну чё ты сошкерился тут? Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. The thing, the dark presence, it's real, too. I saw it. I fucked up. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards. Вот такого предохранитель-то был. Заныкал, I'll а? take care of it. Эй ты крыса. I'll let you know when it's safe. Лет ты Going anywhere. крыса. Да сиди там молча, все, ты теперь не нужен. Я уж и так ждал. Дашь, не дашь аккумулятор. Good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Ты чё моргаешь? Да, арбалет, конечно. Так себе игрушка. Еще на месте стоит, заряжает. Иди сюда. Чучело. Стоит там, рыкает. Топчется. Так у меня так батарейки не хватит, нифига. Это стрелы их прям разрывают. Ну ты... О, одной стрелы хватило. Стрелы мощные, но... Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. Но заморочено. Так, что мне надо тогда? Навестить Уэйка в камере. А камера у нас наверху же, наверное, правильно? Я так предполагаю. Так, у меня всего битком, как всегда. Как
как всегда. Пускай будет битком. Так, что может быть пистолет? Пока можно арбалетом аккуратненько. Так, а где камеры? Anderson, over here. Behind the counter. Так, а ты мне не нужна. Зачем ты мне нужна? Что тебе надо? Got a little cramped in that closet. What's going on? I had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the back lot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the Shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Все, закончили? Болтовню. Так, где камера? А, вот, наверное, да, камера? Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shot me! Typical government stooge. Чего, Get me упыри? out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Let us out! You can't stop it, none of you can. Иди в задницу. We can take care of this. We've been preparing for this. Так, а что тут у нас? Блин, кабинет какой-то. I don't have the key. У меня нет ключа. Сейчас найдем. Нет, не найдем. Ну ладно. Saga, do you have it? You wrote Logan into the story. You told me yourself from the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Don't fucking give it to him! He's a fucking monster, Saga! There it is! We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you! Давай, жги его. It's Scratch. Бля, мы ничего не можем, да, He was сделать? pretending to be awake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here. Be supplied to 3 power sources. Before we get the generator. Блядь, что делать-то? О!
Так, что делать, что делать, что делать? I found the lights. А где горит? Так, мне лампочки нужны, да? How do I activate them? I can turn them on from here. Отвали, мудила. There must be a way to slow him down. Got one. Where to go? Да ёб, ты мне зарядиться не даешь. Ушлепок, блин. Да иди, ты беги тоже, блядь, надо заряжаться, блин, а. Блядь, овца, блин, а. Вот овца-то, блядь. Беги ты без подзарядки. На этот, найти. Где еще ящик? Блять, не дают, да? He's too fast. Иди сюда, мудень, ты где? Есть еще один. Activated. Only one left. Great. Блин, что я хоть что-то не сделал? Так, заряжено? У меня заряжено. Отлично. Сейчас, иди сюда. Где лампочка? Давай, давай, родная, давай, 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 давай. Scratcher's here. He'll be back. What the fuck do we do now? Ой, бля, овца. Бля, вот зарядку включишь и все, ты никак не отменить, ничего не сделать, блин, а. Жопная Scratches фигня. wakes double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Scratch pretended to be wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Так, ты что расскажешь? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake.
So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Так, все, мы с вами закончили. Не ты еще, да? You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Так, что нам еще нужно тут знать? Что мы еще не знаем? Так, домик у озера. Тут что-то у нас. Так, тут документы. Улики какие-то, да? Так. Вот для чего вот эта информация? Не забыть. А1, Б2, С3 и 9. Так, это код к чему-то, да? Это к чему-то код. Так. К чему-то код, к чему-то код. К ружью. А, ну не к ружью, что там? Помповое, вот оно, помповое-то, ёпарасота. А как его, где код узнать? Так, дай мне код, подруга. Так, здесь нет у нас никакого кода. Так. Дробовик, дробовик. Блин.
Так. Так, тут что-то первая часть. Но это связи нету. Так. Так, сейчас попробуем. Блин, я не знаю. Там, да, помповое ружье. Так, что ж тут может быть-то? Да, что-то с книгами даже я не понимаю, даже чем сравнить. Авторы: Квинси, Бенстон, Вестмор. Так, за компьютером давай-ка посмотрим еще раз. Да, я пока не знаю. Так, давай посмотрим, что там отчеты наши. Где искать, я даже пока не понимаю. Так, что у нас по заданию? Изучить документы, обнаруженные в камере. Пойдем в камеру, значит, да? Блин, старые ключи бы хоть убирались, конечно. Так, давай посмотрим, что здесь у нас. Так, ерунда какая-то. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Так, тут все, да? The lake is a gateway to the dark place. What the hell is a para-utilitarian? Так, что еще нам надо изучить? Ну что, нам теперь надо остается расспросить, да, щелкунчики. А здесь что у нас? А, это я тут бегал. Что-нибудь осталось тут интересного? Вроде многое было.
Да, арбалет, конечно, хороший, мощный, но, блин, вот эта зарядка его, конечно, убивает. Зарядка ионная убивает. Так. Ну сейчас больше ничего и нету. А там кто топчется? Не помню, люди что ли или что? О, вроде люди. А что они там? Долбошаркнутые что ли? Или просто долбоящеры? Так, ладно, пойдем поговорим с этой, а то уже что-то как-то скукота затягивается. Так, давай-ка здесь посмотрим отгадки, может тут есть к ружью что-нибудь. А, это по ворам за туалетную бумагу. Ага. I'm so sorry. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. You know that much. I can come up with a plan. I always do. Разработать новый план. Задание. Так, разработать новый план. Блин, с кем мне еще что поговорить-то? Разработать новый план. Давай пройдемся, посмотрим, что здесь у нас. Так. Чего вы тут ходите-то? Так, идите по своим рабочим местам, топчитесь. Я сам тут толком ничего не понимаю. Так, это эти пентюхи. Так, надо тут с кем-нибудь, может, поговорить. I'm sorry about your brother, Ilmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Bright Falls. We're the good guys. The secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. Вот чё. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. For us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult.
was genius. Just named it half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Значит, они просто убивали монстров, да, обращенных. Вот что, оказывается. То есть, наоборот, чистили город, за порядком следили. И всех выползающих убивали. Ладно. Так, ты мне больше ничего не расскажешь, да? Как бы все. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Так, сообщить Кейси Эстинс о новом плане. Давай сообщим тогда. Что мы придумали, я, конечно, не знаю. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. Так, а ты что расскажешь? So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Так, а где у нас есть ящик с оружием? Кто знает? Это что такое? Оружейные патроны. Фальшфейер. Контейнер. Так, комната отдыха. Контейнер. Беседа, новые реплики. Надо будет обязательно найти мне сундук и взять винтовку все-таки. Так, этот все еще городу нужен. Ладно, разберемся сейчас с контейнерами. Надо найти контейнер тогда и пойдем вперед.